Heaven is going to be achieved by men who would have declared worthy on the day of the Lord. Paradise is under heaven. Paradise is a place where only spirits can go. The body cannot. There's a great distance, there's a great gulf between hell and paradise. Those that are in hell cannot cross over to paradise, and likewise those that are in paradise cannot cross over into hell. Mimpakana ikanga yavapo mukadzi anochinja appetite. Unona kudya zvakanga asingadye. Unona kuramba zvaimbodya. Ndo zvinoitwa neanenge atenda zvokwadi. Nhema dzawaimbodya wakudziramba. Shoko rawaimboramba wakuridya. Ane nhumba hadye kawani pazuva. Anoti akagaragara ombodya. Akagaragara ombodya. Akagaragara ombodya. Inda yako inoita svondo isina chadyiwa. Toda kuti ukangogaragara wonzwa vhangeri, ukagaragara wonzwa vhangeri, ukagaragara wonzwa vhangeri, ndapane mabhonzo ari kugadzirwa. Mudumbu mako ngamugadzirwe mwana. Unonzwa Pauro kuti, my little children, of whom I am travailing, until Christ be formed in you. Which means there's a baby being formed in us. Amen. That baby is called Christ. The maturity of a believer in the word has been compared with a pregnant woman. You don't know how the bones are being formed. But sometimes you put your hand on your stomach, you feel the baby leaping and kicking. Is the child kicking or the child is died? Look at verse number 5, Ecclesiastes chapter 11. Know how the bones do grow in the womb of her that is with the child. They grow with your consumption of nutritious food, which is relevant to the development of those bones inside you. The growing of bones is the way of the spirit. And what happens when the child is fully grown? He comes out of the womb. The way of the spirit equals to the growing of bones of a child in the womb. The child grows through the food that the pregnant woman eats. And the believer is the pregnant woman. The food is the gospel that the believer hears every day. The more she eats the food, the more the child grows, the more the bones grow. But what happens when the child is fully grown? The child comes out. And when the time for the child to come out has come, it doesn't matter the woman doesn't want the child to come out, the child will come out. It doesn't matter the woman is in the toilet, the child will come out. It doesn't matter the woman is in the car, the child will come out. It doesn't matter the woman is in the aircraft, the child will come out. It doesn't matter that the woman is in the hotel, the child will come out. What is the child? The child is Christ being formed in your spirit. The pregnant woman is the body. Once Christ is satisfied that your spirit has grown enough word to warrant him access into heaven, the spirit will come out of the body. Muri mumota musiri mumota mweya uchabuda sema budiro anaita mwana mudumbu mai vake kana kuwadza kwana pakati pe usiku mwana anobuda masikati mwana anobuda kuchinaya mwana anobuda moto zitsvaga mashawero angatonhorwa akafa asi nguva yake kubuda ikakwana ndasei ndokuenda kwatichaita wena kana ishangogutsikana chete kuti mabhonzo akwana ngachiumbwa mweya uchabuda. In season or out of season the spirit shall leave that body. The body is the womb. The spirit is the child inside. Christ is growing there. The prayer is, Lord, may it not happen before time. Because each time the child leaves the body before time, the child dies. And that death is hell for everybody who goes out of the flesh without a sufficient gospel concerning Jesus. It is called a miscarriage. It is called a stillbirth. Wakabuda munyama mwana asati asimba.
vakabuda munyama vachiri kubva ufunga ndotendeuka here kana torega kutendeuka wobva wabuda munyama. Kangabude here kakararama kaine 3 months, kangabude here kakararama kaine 2.5 months. Hazviite. Kakabuda kakadaro kanoita sezvako kanofa. It is the way of the spirit. Uchiti ndiri kunonyora exam yangu yekupedzesera ndobva ndagraduata, Mwari obva ati gaachibuda mwana imo date rake rekubuda rakwana. The way of the spirit equals to the bones in the womb. Iyo ndio paunoti mari dzechina dzinonakidza zvadzo dzokumbura zvadzo asi dzakareba. Uri kumbodziziva here kuti mari idzo idzi ndedzemwana idzi? Unozviziva here kuti ndedzemwana? Chikafu chinodyiwa naamai hachisi chaamai, ndechemwana ari mukati. Zvimwe zvachona zvichiteswa naamai zvezvo zvichitoshata, but mwana anenge achizvida zvichishata kudaro ari mukati. Uchagona here kudya zvinoshata iwewe uchiitira ari mukati? Pane pangu paunotsiurwa so wotonzwa kuti nyama yako yagumbuka, so izvo kutsiurwa kuri kuitirwa ari mukati. Your prayer to God is that, God, help me to feed this baby enough, because I have understood that the way of the spirit is like a child growing in a pregnant woman. The bones grow by each meal that the woman takes. Give me appetite so that when the baby comes out of this body, he will live. Unogona kumunyima chikafu mwana, but date rekubuda rekakwana ndase zvake anobuda.